سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان بااعتماد نمائندوں کی ٹیم کے ساتھ سفیر پاکستان سب سے پہلے اور سب سے آگے۔ Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. Thank you, Safir Pakistan, for continuing to put together a positive image of Pakistan. امریکی سیاست میں اہم کردار، مسلسل عوامی پلیٹ فارم، سفیر پاکستان۔ I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. پل پل کی خبریں اور کمیونٹی رابطوں کے ساتھ لگاتار ابھرتے ہوئے اور کامیاب و کامران لوگوں کی داستان آپ تک پہنچانے میں سب سے پہلے سب سے آگے۔ Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. Congratulations for putting a great program together, and thank you for connecting so many Pakistanis from all over America to each other. To get everybody together as a community, we have seen that he works really hard. And I'm so happy that you chose to start this program of honoring high achievers of our community. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر عائشہ ظفر ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ ظفر آج کل کہاں ہوتی ہیں آپ؟ انڈیانا میں؟ جی میں انڈیانا میں ہوتی ہوں۔ انڈیانا سے ہیں، اور لیٹ می انٹروڈیوس آئی ایم دی ہوسٹ آف دی ایونٹ ٹوڈے۔ اور اس سے پہلے پروگرام شروع کروں، آئی وڈ لائک ٹیک دا رول کال۔ ایوری بڈی انٹروڈیوس himself. I'm going to start with عائشہ ظفر۔ جی السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر عائشہ ظفر ہوں۔ I am the chair of the Apna Social Welfare Committee and I live in Indianapolis. Okay. Zubair Rao. Zubair, I'm President CEO of Viceland, working with Apple Computer from last almost 30 years, working with Apple and serving the community with the IT sector. Okay. Jamal Khwaja. Assalamu alaikum everybody. Eid Mubarak. Jamal Khwaja. I am a licensed loan officer and a real estate agent for JFK Realty. Zabardast. Dr. Sajid Chaudhary from Florida. Assalamu alaikum ji. I'm infectious disease specialist here in Orlando, Florida, and I'm chair of Apna COVID-19 task force. Thank you. Zabardast. Dr. Amir Qureshi from Arkansas, Dallas. السلام علیکم ایوری ون، میں ڈاکٹر عامر قریشی، اینڈ میں یہاں ویسے انٹرونشنل پین فزیشین ان آرکنساس لیٹل راک فار several years now. Also chairman OPTV and several other things that I do on the side. So anyway, I wanted to thank everyone for joining and Waqar Saab for bringing me on this panel today. Inshallah. Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Abdul Jabbar Memon, ہمارے Consul General of Pakistan, Los Angeles. جی السلام علیکم جی، انٹروڈکشن تو انہوں نے کرا دی ہے، میں کونسل جنرل ہوں لاس اینجلس۔ تھینک یو ویری مچ، سب کو عید مبارک، بڑی مہربانی، مبارک، عید مبارک۔ Jabbar Saab, thank you very much for being a part of this discussion. Who else there? Fawaz Ismail. Waqar bhai, I think you forgot me. Oh, Imran, Dr. Imran. I didn't see your picture, so I Dr. Imran. Acha, so I'm from Orange County, Los Angeles. I'm by profession pulmonary critical care and sleep physician. But other than that, I do a lot of community work, which includes helping faith-based community, and also I'm involved with a lot of COVID-19 work. And as Sajid knows, there's a surge of patients, and especially in LA County, we at any given time has like at least 50 to 80 patients in the hospital. So I'm involved with them and doing a lot of different things with organizing community seminars and
treatment, experimental medication and whatnot. Thank you. Thank you very much, sir. Fawaz Ismail. Yes, Assalamu alaikum everyone. Eid Mubarak to all of you. I'm Fawad Ismail. I'm the Los Angeles Regional President for Wallace Bank here in Los Angeles, and also President of the Pakistan American Chamber of Commerce. Thank you very much. Danish Gajani. Assalamu alaikum, Eid Mubarak, Danish Gajani, Eid Mubarak. CEO of Managing and Clean Beauty Concepts. We are in the apparel and beauty space, doing a lot of hand sanitizers and masks and other products. Thank you very much for all the participation from the panel. Aisha, thank you very much. You all the way from Indiana, and I worked with you almost 15-20 years with Apna. You have done a lot of work in cancer-related things and Apna-related things. Thank you very much for participating. Sajid Chaudhry Saab, thank you very much. Be on board, and all my guests, Dr. Abdul Jabbar Memon Saab, and Paul Khwaja Saab, Imran, Gajani, Adil, Danish Gajani, thank you very much coming on board, Imran Saab. So actually the maqsad is panel ka ye hai कि we really want to know कि हो क्या रहा है. जैसे कि आप जानते हैं कि जब से अपना कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ है तो इससे काफ़ी बहुत ज़िंदगी में तब्दीली आई है, लाइफ स्टाइल में तब्दीली आई है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत फ्रंट लाइन पे आके फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तरह काम कर रही है, जिसमें अपना जो है वो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो आगे बढ़ के आई. इनकी जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नाहिद उस्मानी, उन्होंने एक ये टास्क फोर्स बनाई जिसमें डॉक्टर साजिद चौधरी और डॉक्टर आयशा जफर जो है वो बहुत तुंदही से काम कर रही हैं और काफ़ी उन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट $1 million रेस किया है. थैंक यू वेरी मच आयशा जफर, डॉक्टर आयशा जफर एंड डॉक्टर साजिद चौधरी ऑफ योर वर्क. एंड द अदर साइड ऑफ द फ्रंट लाइन पे हैं हमारे अब्दुल जब्बार मेमन साहब, जो आपको नहीं पता है कि वो इन दी बिहाइंड द सीन ही वाज इन रियली ट्रबल. आप स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जो फंस गए थे उनको पाकिस्तान पहुंचाना और पाकिस्तान से लोगों को यहाँ लाना बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया उन्होंने. तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा डॉक्टर साजिद चौधरी से कि वो थोड़ी हाईलाइट दें अपने काम के बारे में. थैंक यू वेरी मच वकार साहब. आपने ये अरेंज किया ये वेबिनार और हमें मौका दिया अपना को भी पार्टिसिपेट करने के लिए. तो जब ये कोविड-19 की पेंडेमिक डिक्लेयर हुई थी तो उस टाइम पे अमेरिका में अभी केसेस थोड़े थोड़े आने शुरू हुए थे पहले. तो बाय मिड मार्च अपना एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर्म्ड टास्क फोर्स when they decided to start taking actions to help our fellow citizens. तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मुझे उन्होंने उसके लिए चेयर बनाया टास्क फोर्स का, और डॉक्टर आयशा जफ़र ये मेरे साथी डॉक्टर आयशा जफ़र और दोनों ने मिलके शुरू किया कमेटी में काम. और हमारी कमेटी 16 या 17 लोग हैं टोटल. जब हमने काम शुरू किया, एवेलुएट करना शुरू किया कि हमें करना क्या चाहिए और कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने 3 हदफ जो आइडेंटिफाई किए उस टाइम पे. एक तो था कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सप्लाई करना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, जो कि मेरा ख्याल इमीडिएटली फौरी तौर पे जिसकी ज़रूरत थी. दूसरा जो था कि अब जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी, पीपल दे आर आउट ऑफ वर्क, तो उनको लिविंग डेली वेजेस वाले उनकी लिविंग लाइवलीहुड उनकी ख़त्म हो गई थी, तो उनको फूड सप्लाई किया जाए. और तीसरा था कि चूँकि ये डिज़ीज़ नई है, हम सब लोगों ने इसको डिज़ीज़ को ट्रीट करते हुए, टैकल करते हुए इसको पढ़ा भी है, सीखा भी है इससे. तो तीसरा हमारा ये था कि हमारा जो नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज, उसको हम शेयर करें अपने कॉलीग्स के साथ यूएसए में और पाकिस्तान में. तो तीनों फ्रंट्स पे एक एट अ टाइम काम शुरू हुआ. ऑफ कोर्स पीपीईज पे सबसे पहले था, और जब उस टाइम पे इट्स लाइक वेरी हम्बल बिगनिंग एज डॉक्टर आयशा मेंशन्ड अदर डे कि हमारे पास टोटल $1,600 थे इन द फर्स्ट 48 आवर्स हमारे अकाउंट में इस सारे काम को शुरू करने के लिए.
الحمدللہ کہ سب سے پہلے جو پارٹیسپیشن اس میں تھی ہمارے ڈونیشن فنڈز پول میں، وہ ہماری کمیٹی کے ممبرانز کی طرف سے تھی اور ہماری ایگزیکٹو کمیٹی اپنا کی اور اپنا کے بی او ٹیز کی طرف سے. تو ود ان 3-4 days ہم لوگوں نے اس کو 1600 سے لے کے وی آر اپ ٹو $20,000. اور ہم نے سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ پی پی ایز کے کام شروع کیا. ہم نے ایک وینڈر آئیڈینٹیفائی کیا نیو یارک میں. ہمیں بہت اچھا ایک وینڈر مل گیا جنہوں نے ہمیں ہیلپ کیا پی پی ایز امپورٹ کرنے کے لیے چائنا سے. اور اس کے بعد پھر اپنا کے ممبرس سارے آتے گئے اور ہمارے جو سب سے بڑے ڈونرز تھے مسٹر اشر عزیز صاحب، انہوں نے $300,000 کی ڈونیشن کی اپنا کے لیے. وی آر ریئلی تھینکفل ٹو مسٹر اشر عزیز صاحب. اور پھر ہمارے اپنا کے ممبر جو ہے سارے انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا. تو جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ وی آر آلموسٹ ریچنگ ٹورڈز ملین. وی آر لٹل شارٹ آف ملین بٹ انشاءاللہ وی ول ریچ دیئر. اور پھر اس کے ساتھ اپنا نے ایک میکنزم ڈیوائز کیا کہ فنڈ میچنگ کے لیے. تو ہمارے جتنے بھی ممبرس تھے، چیپٹرز تھے، المنائی ایسوسیشنز تھی، سب کو ہم نے موٹیویٹ کیا آل اوور دا کنٹری کہ وہ اپنے اپنے فنڈ ریز کریں اور سینٹر اپنا ول میچ فنڈس ود دیم. تو ابھی تک جو ہے الحمدللہ ہم نے کوئی پاکستان میں کوئی $100,000 کا پی پیز ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں لاہور، کراچی، ملتان، گجرانوالا، ڈی جی خان، گلگت بلتستان، اور تقریباً کوئی $130,000 کا پی پیز ان یو ایس اے. اور یو ایس اے میں آلموسٹ آل اکراس دا اسٹیٹ. آف کورس نیو یارک، نیو جرسی جو ہارڈ ہٹ ایریاز تھے وہاں پہ سب سے زیادہ سپلائی کیا. لیکن اس کے بعد پھر باقی فلوریڈا میں، کینٹکی، انڈیانا، اس میں الاباما، جارجیا، ٹیکسس، تو آلموسٹ آل دا اسٹیٹس آل اکراس یو ایس اے ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی اپنا ایگزیکٹو کمیٹی، اپنا بی او ٹیز، اور ہماری ٹاسک فورس اور سوشل ویلفیئر ڈیزاسٹر ریلیف کمیٹی کے ممبرانس اور ہماری ممبرشپ. زبردست، ماشاء اللہ، بہت اچھا کریں ڈاکٹر ساجد چودھری. I know you all the time on the front. You are a former president of the APNA as well. Now I'd like to go to the Aisha Zafar from Indiana. جی تو جیسے جی ڈاکٹر ساجد چودھری نے بتایا تھا، بیسکلی ہم لوگوں کا فوکس جو تھا دیٹ واز آن پی پی ای، اور اس کے علاوہ ہم نے پھر فوڈ کے اوپر بھی کیا. فوڈ پہ بیسکلی وی فوکسڈ ان پاکستان ایز ویل ایز ان یو ایس اے. انیشلی ہماری ڈونیشن زیادہ تر جو تھیں دے ور فار پاکستان، بٹ گریجولی ایز ٹائم وینٹ بائی ہمیں یو ایس اے کے لیے بھی کافی ڈونیشنز آئی ہیں. تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے جی، وی ہیو سینٹ فوڈ ورتھ اباؤٹ $210,000 ٹو پاکستان، اور یو ایس اے میں ہم نے $180,000 تک کا. سو ابھی تو آئی کانٹ ایون ٹیل ہاؤ مینی فیملیز ہیو بین سپورٹڈ بائی دس، لیکن وی ہیو collaborated with organizations like سیلانی، الخدمت، ہیلپنگ ہینڈز، اور مور ریسنٹلی ہم نے اخوت کے ساتھ اظہر حمید صاحب ہیں، ہیز این ایل اے، ان کے ساتھ بھی سائنڈ MOU and we are partnering with them. اور اب ہم شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے ساتھ انشاءاللہ اس ہفتے سے شروع کر رہے ہیں. یو ایس اے میں ہم نے جن کے ساتھ کام کیا وہ اکنا فوڈ ریلیف کے ساتھ تھا، اور اس کے علاوہ لوکل جو فوڈ پینٹریز ہیں کسی بھی اسٹیٹ میں، اگر کوئی اپنا کے ممبر ہیں، if they want to work with them, so the way it works is that we will match 50 cents to $1. So anyone, any chapter, any alumni, or sometimes even if it's an individual who raises that amount, وہ اپنا کو contribute کرتے ہیں اور پھر ہم match کر کے we send them this amount back. The more recent need which has now started coming up is individual لوگوں کی financing at a smaller scale. اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کے پاکستان lost their jobs. تو اب ہم کچھ اور آرگنائزیشنز کے تھرو، جیسے ایک پروجیکٹ پاکستان یا قوت بھی یہ کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اسمالر فنڈس دیتے ہیں، جس کے اندر سم ٹائمز دے کین بائی، جیسے خواتین کے لیے کہ وہ سوئنگ مشین لے سکتی ہیں، یا اگر کوئی رکشہ لینا چاہتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو انڈیپینڈنٹلی دے آر ایبل ٹو، بجائے اس کے کہ وہ کسی پہ ڈپینڈ کریں کہ ان کو کوئی کانسٹنٹلی اس پہ فنڈ کرے. سو اٹ ہیز بین ہماری ماشاء اللہ جی ممبرشپ بہت اپنا اینڈ نان اپنا ممبرس، جیسے کہ ڈاکٹر ساجد چودھری نے ذکر کیا تھا، اشر عزیز صاحب از ایکچولی ہی از اے بزنس مین ماشاء اللہ، very well known, very renowned, yes, yeah. And he just reached out. His brother is a physician. He's works in the emergency room in Brooklyn. So we have been بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے outside اپنا سے ہمیں support کیا, and inshallah we hope to
continue to do this. Zabardast, mashallah, Aisha, Zafar, you always there. I remember you about 15 years ago. I did on a cancer program with you in Arizona, and you always there. You are a tirelessly a hard-working woman. Now I would like to speak our Consul General, Mr. Abdul Jabbar Memon Sahab. Abdul Jabbar Memon Sahab, mashallah, you are on the front line. You are a hidden soldier behind the scene. You have done a lot of work. You face a lot of pressure from the community. Would you please explain what you have done so far? बड़ी मेहरबानी खान साहब, अपना की जो माशाल्लाह इस क्राइसिस के दौरान जो कंट्रीब्यूशन रही है वो रियली फिनोमिनल है. इससे ज़्यादा मैंने पूरे अमेरिका में, यूएसए में नहीं देखी एफर्ट. लेकिन मैं कैलिफोर्निया में, क्योंकि मेरा 5वां साल है, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे यहाँ कंटिन्यू करना पड़ा. 3 साल के टेन्योर को एक्सटेंड कराना पड़ा. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज ए कौंसल जनरल कुछ भी नहीं होता, और उसकी वो ही इज़ नथिंग, यानी कि विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट. अगर कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं है तो कौंसल जनरल तो फिर यानी कि ही कैन स्टे ओनली इन हिज ऑफिस. तो मेरे साथ लक ने बड़ी फेवर की है इस गुज़िश्ता 5 साल में. अब ये पब्लिक के सामने या जूम मीटिंग में कहना, किसी की तारीफ करना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो रियलिटी है उसको हाइड नहीं करना चाहिए. हमारे जो वकार खान साहब हैं, हर दिल अजीज, जो गुज़िश्ता 5 साल से माशाल्लाह मुझे इनकी जो सपोर्ट रही है, बीइंग ए मीडिया टाइकून, really a legend in California, an icon for the community. और इनकी जो सपोर्ट रही है दिन रात, इस वक्त भी जो ये कोविड में पेंडेमिक में जो मोबिलिटी या जो मोटिवेशन जो लोगों को मोबिलाइज किया है, वो वकार खान ने एक लिहाज से हद कर दी है. यानी कि फ्रॉम कम्युनिटी फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव से लेके यहाँ के जो सिक्योरिटी के इदारों को मास्क और सैनिटाइजर्स प्रोवाइड करने में ये फ्लैग बेरर रहे हैं, आगे झंडा लेके चले हैं और लोग उसके पीछे चले हैं. और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं एज ए कौंसल जनरल भी इनके पीछे चला हूं, अल्हम्दुलिल्लाह. और फिर ये लकी थे, इनकी बड़ी टीम के और मेंबर्स भी थे, काफ़ी यहाँ पे मौजूद भी हैं, और उन सब ने मिल के यहाँ पे लोगों की बड़ी मुश्किलातें आसान की हैं. तो जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस कम्युनिटी में वकार खान जैसे हीरोज़ मौजूद हों, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वहाँ पे हमें किसी भी तरीके से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. वकार खान साहब ने एक ब्रिज बने हैं पाकिस्तान और यूएसए के बीच में, एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का जो एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी इन्होंने प्रमोट किया है. लेकिन आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वकार खान को एक्नॉलेज किया जाए. और वकार खान की आज की भी ये कोशिश, ये जो कर रहे हैं आज एफर्ट, ये भी उसकी निशानदेही करता है कि ये हम सारे लोगों को देखें कहाँ कहाँ से डॉक्टर साहिबान को लेके आए हैं, मेरी कम्युनिटी को जहाँ यहाँ कैलिफोर्निया के उनको ले आए हैं, डॉक्टर कुरैशी साहब को वहाँ से इवन गाड़ी में वो ड्राइव कर रहे हैं तो भी वो यहाँ पे आ गए हैं. तो इस किस्म के लोग जो होते हैं, जिस भी मुआशरे में मौजूद हो, जिस भी मुल्क में मौजूद हो, जिस भी कम्युनिटी में मौजूद हों, वहाँ पे फिर अल्लाह का करम भी बरसता है और रहमतें भी होती है और मुश्किलें भी आसान होती हैं. 2 जो इवेंट्स, अभी 3 इवेंट्स मैंने वकार खान साहब के साथ किए हैं, और भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, जिसमें खान साहब ने अपने जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर के तले जो कोशिश की है, अपनी जो इनकी इस्तात है, वो रियली काबिल तारीफ है. और मैं इनको और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ. मेमन साहब, ये बताएं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम यू फेस्ड एंड यू टैकल्स. देखिए जी, प्रॉब्लम्स एज सच अल्लाह का बड़ा करम रहा है. मेरे पास जो 10 स्टेट्स रहे इस पेंडेमिक के दौरान, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वेस्ट कोस्ट पे कम प्रॉब्लम थी. और मेरे पास तो जो मेरे पास रिपोर्टेड जो कैजुअलिटीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ही है, जो मुझे कोविड-19 के तौर पे बताया गया है. पाकिस्तानी एक शाहिद इस्लाम थे, उनकी डेथ हुई थी, उनकी हमने तदफीन भी कराई.
اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں بیمار جو انفیکٹڈ تھے وہ بھی کوئی میرے پاس تو رجسٹر کوئی ہارڈلی کوئی 9 یا 10 کے قریب ہے. کچھ لوگ سوشل ریزننگ کی وجہ سے رجسٹر بھی نہیں کراتے, وہ نہیں شائع ہیں, نہیں بتاتے. لیکن ایز اے ہول اس پینڈیمک نے میری کمیونٹی کو, جو پاکستانی کمیونٹی ہے جس کو میں یہاں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, ان کو کم تکلیف میں رکھا ہے. اللہ نے اپنا کرم کیا ہے. لیکن جو اور لوگ ہیں جو نیٹیوز تھے یہاں کے, ان لوگوں کی تو آپ کو پتا ہے, ڈاکٹر عمران شریف بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے. یہ راؤنڈ دی کلاک کام کرتے رہے ہیں اپنے ہاسپیٹلز میں, اس پینڈیمک کو سے لڑتے رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں. تو اس میں جو یعنی کہ رول تھا وہ ہماری کمیونٹی کا, جو میں نے ابھی مینشن کیا خان صاحب اور تنظیموں نے, کہ ہم ان لوگوں کی بھی مدد کی گئی ہے جو پاکستانی نہیں تھے. ان کو کھانا پرووائڈ کرنا, ان کو گھروں میں کھانا پرووائڈ کرنا, ان کو ماسک اور سینیٹائزرز دینا. یہ کام جو تھا وہ زیادہ بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے, جس میں ہم الحمدللہ سرخرو ہوئے. Thank you, Member Saab. I'll come back again to you. Some very important questions to ask. Here I have a friend and the family friend and the entrepreneur, very young entrepreneur, Mr. Danish Gajani, and I know his father almost 30 years, and he is running a very large business, almost $500 million company, apparel, which is deal with the you name it, every trademark in the America. And recently he formed the factory of the hand sanitizer, which is a million a piece. They are producing every day, 100% made in America. And he's also producing the mask. And he donating the huge quantity for the PPE staff and people. And today I'm fortunate that I have a Dr. Aisha Zafar and Dr. Sajid Chaudhry, Dr. Imran Sharif, Dr. Amir Qureshi. And I would like to really ask Danish to really give a brief introduction about his company and how they can work with the Apna. Apna is about 15 to 20,000 physicians. They are one of the largest and the world largest organization on the world map, and they are distributing the mask and N95, K95, and you can work somehow mutual benefit this organization. So Danish, please. Yes, thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum. We have two different businesses, alhamdulillah. One is Mad Engine, where we do a lot of apparel. We're one of the largest licensed companies in the industry. You know, we supply to Walmart, Target, all the major retailers, and big licensing relationships with like Disney and Warner Brothers Studios and some of the biggest studios in the world, where we have exclusive contracts with them. With that, you know, alhamdulillah, like what Garbhai said, is we're donating from Mad Engine. Inshallah, we are calling it the Journey for 1 Million Mask giveaway, which is the, you know, trying to help in the frontline people with the PPE product. The fabric, the mask that we're donating, inshallah, which we've already given away 200-some thousand, and we're giving away. We have a Good Works program set up at Mad Engine, where we're, you know, taking information from, we've been giving it to government, you know, government officials, firefighters, nurses, doctors, you know, different charitable areas, wherever we can donate. And we're giving away 1 million masks, which are 100% cotton fabric masks, which are made from t-shirt fabric. And it's non-surgical masks, but these are more for people to wear on top of their, you know, 3-ply masks. So this is kind of the ones that we're making in-house, and instead of selling it, we decided to donate about 1 million of them. And then on the other part of it, alhamdulillah, you know, we started a company about a year back doing hand sanitizers made in USA here in Gardena, California, where we're making about 1 million pieces a day. And we're donating quite a bit away. MashaAllah, we've given, you know, about 100,000 of them away. And we're looking to donate more and more. And I'd love to spend some time with the folks at Apna and see. We're selling, it's a medical grade sanitizer. So we are selling to hospitals like Hoag and Kaiser Permanente, which are located here in Southern California. And through different agents, we've been supplying a lot to the Vet Hospital in New York and several other hospitals all across the country, and love to see how we can partner up with Apna and see how we can, you know, do supply to a lot of the different hospitals, but then have a charitable contribution part of it where
for every dollar we generate, we can give X percentage back to, you know, any foundation that Apna is tied to or would prefer to try to help the community, help us, you know, generate, and also try to figure out how we can continuously create jobs in America. And if there's people that, like you guys mentioned, if there's people that need jobs, alhamdulillah, we're hiring a lot of people currently, and we would be more than happy to help support our community by hiring people from, you know, factory line workers to management team to office employees, because we're looking to hire quite a few people, alhamdulillah, currently with the status we're in. And anywhere we can help in the front lines with, you know, PPE products. I have a lot of experience in doing a lot of government contracts as well, and understand how to source very well, because we do actually have our own office in Central America and Asia and China, so we could bring in any kind of product that's necessary. So if there's any guidance that is needed for any of you guys on this call to figure out how to source product or bringing any product from anywhere in the world, this is one of our big expertise that we have, and, you know, what we're bringing to the table for everybody. So thank you guys. Thank you. I'm really very proud, and very proud of Mr. Danish Gajani. I know him when of the childhood, he's grown up, big boy, and very successful entrepreneur, and he is collaborating with the Pakistan American Chamber of Commerce. Very proud, and we awarded him lifetime membership of the Pakistan American Chamber of Commerce as well. Mr. Gajani, what I'm going to do as we go along with this talk show, I'm going to arrange your private meeting with Dr. Sajid Chaudhry and Dr. Aisha Zafar to meet and discuss things, how you're going to work with them, how you're going to support with them. Now we'll go to the Dr. Amir Qureshi. Thank you, Dr. Dr. Amir Qureshi, are you there? Yes, I'm here. Dr. Amir Qureshi is a senior pain management expert, and he has a very big facilities in Arkansas, and he lives both in Dallas and as well as in Arkansas. Dr. what are you doing, and how you having a problem with conducting your practice? I think you're out of practice since long time during the COVID-19. And I'm very proud that you are a chairman of the OPTV Global. Well, first of all, thank you again, Waqar Saab, for doing this. Or I would just wanted to thank all the folks on this call. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پہلی تو بات سب کا شکریہ آپ لوگوں کا اور جبار بھائی for working very hard for the community. I had a pleasure of meeting him and would love to. Yes. And now the other thing is Sajid bhai and Dr. Taiba hai. I've never met them, but I've heard a lot of good stuff from Apna and about these people. So I wanted to thank them for working very hard. And may Allah reward both of you and all of you guys actually. So ek glitch tha ke balki I tried to donate on Apna for the funding, but I couldn't get through the website for some reason. So maybe, I don't know what was the problem. Maybe the glitch has been fixed or not. Lekin I respect all of those guys. They're a lot of friends of mine. So ab baat ye hai ki COVID se kaise problems hai. I have a surgery center that's been closed for almost 2.5 months, which is a big burden on our practices. So usko humne kaise fight karna hai? That is our biggest challenge as a healthcare provider, you know. So ye ek to government ne thodi help ki hai, lekin still we are at a bracket where I still have to pay them regardless. So it's been a challenge for business people like us. تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ we should some sort of practice business for practices to go get it, but to help individuals like solo practitioners who are really in trouble. تو چاہے اپنا کا پلیٹ فارم کریں چاہے کوئی اور کریں ہم لوگ, I personally think we should look into at least helping our own physician community. Yeah, it's very important. چاہے یہاں پہ ہو چاہے پاکستان میں ہو, I'm open to that even idea. پاکستان میں بھی بیچارے ہمارے بہت سارے health care providers ہیں that are having a lot of financial issues.
So how do we bridge that gap is a big question, you know. And I think, I mean, we're doing, mashallah, jaise Sajid bhai in log ne kaam kar rahe hain. They're doing the food bank, they're doing other stuff to help the communities. But what about our own physician community? How do we help each other? That is my goal, and that's my suggestion, you know. I haven't gotten around it, you know. I'm not really, I am a Bakai alumni president, but we haven't really got into doing much right now. Because I've been closed in my house too, or kaam bhi nahi tha itna. Lekin, you know, the goal is there to help each other out. So I think that's a task we can take upon us. और अपने जब्बार मेमन भाई जो हैं वो इसमें कोई ब्रिज गैप करें हमारी गवर्नमेंट से वहाँ कम्युनिकेशन में कि हम वहाँ अपने डॉक्टर्स की कैसे मदद करें, you know, बेचारे वहाँ फ्रंट लाइन पे जो इस वक्त डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, whether they're in government sector or whether they're in the private sector, how do we help them as well? So I think that's what we can do, Waqar Saab, and rest of the panel is here. I mean, these are very business-minded people, and mashallah, very well-to-do. Maybe they can shed some lights on all of this. Zabardast, Janab, Dr. Amir Qureshi, you are always there for donating money, supporting. I hope that Aisha Zafar and Dr. Sajid Chaudhary will help you out how to get your funding to the Apna, and Apna is a really hardcore organization working a lot. I have a lot of good people behind the scene here, Jamal Khwaja, Fawaz Ismail, and Zubair. They will help you out about highlight the business side of things. But before I go to Jamal Khwaja, I would like to invite Dr. Imran Sharif. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खुसूसी खिदमात. अगर आपको कोरोना वायरस में मुब्तला है या कोई अलामात हैं, आपको मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, लोन पेमेंट और तिजारती मसाइल हैं, तो आज ही कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स से फौरी राब्ता कायम करें. We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें. कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार. अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें. शुक्रिया. OPTV, आपका अपना चैनल. First of all, Bakar bhai, thank you so much for organizing this meeting. As you're always on the front line and you're always the first one to have any kind of initiative. So as Jabbar bhai mentioned, I'll add on to that when this crisis started, the first person in our community who started doing anything about COVID-19 was Bakar bhai. He created a Los Angeles COVID task force, and he was kind enough to ask me to head that task force. So thank you for doing that. And you're doing an amazing work. And same thing about Jabbar bhai, Sajid, and Apna group. Means
everyone is doing a fantastic job. Jabbar Bhai, I've been in touch with him on a very regular basis, and he has been pretty much overwhelmed with so much work about overseas Pakistani, and he has handled it so well, and everyone has been well taken care of. So thank you so much, Jabbar Bhai, for taking care of our community and all overseas Pakistani. So I will just run it what we have done as a physician and the community. So a few things. One of the things that some of the other panelists mentioned, that need for personal protective equipment in Pakistan. So I'm an advisor for an organization which is based in Southern California, Shine Humanity. So we almost raised probably in a week time frame close to like 100,000 plus donation, and we delivered a lot of personal protective equipment almost like 2 weeks ago in different hospitals. So we have a listing of the hospitals. So we are already doing those things. The second thing, as Apna members mentioned, that they're working with other organizations. So just to inform the group member that I'm the General Secretary of Shahid Afridi Foundation in United States of America. So we have been doing a lot of work in Pakistan, delivering food and other support for the families in need, whether it is in Baltistan, whether it's in Punjab, whether it's in Sindh, in remote areas. So we recently moved close to 100,000 money to Shahid Afridi Foundation in Pakistan, and Shahid is doing a great job. We've been in touch with Shahid and Jahangir Khan pretty much every week or every few weeks. So that's that. Other than that, I've been on the front line with COVID-19 since day one. Most of our hospitals at any given time, we have close to 50 to 90 patients. And as being a pulmonologist and ICU person, I'm pretty much involved in the care of all of them. So we are treating them in the hospital, we are enrolled in a lot of trials, which include tocilizumab, plasma infusion, and also remdesivir that we started prescribing. And at the same time, I have been working pretty hard at our local US media, which include Fox News, local newspapers, international media, Geo News, Houston News, and other media engine where we can transmit information to our community and all communities. So we've been doing all these things together with guidance from Waqar Bhai, with guidance from Jabbar Bhai, and help from community. So we are doing a lot of these things. I think if we do it all collectively, I think we may be more effective. I think we are still making a huge impact in fight against COVID-19. So thank you all for doing what you're doing, and may God bless all of you. Thank you very much, Dr. Imran Sharif, being a leader of the task force in the healthcare side. Now I'd like to talk to Mr. Jamal Khwaja. I know him since many years. He's a really tycoon of the real estate industry. He knows very well about leasing, mortgage, real estate, and he can put a light, and he'll also be very active in the community. He's the president of the COPE, and he's the president of the UFPID. He's the former president of Pakistan American Chamber of Commerce. I introduced him in the community. So, Mr. Jamal Khwaja. Assalamu alaikum, everybody, and Eid Mubarak. I'm going to take you all on a different topic as well, but it will help you to understand why I'm going to talk about it. There is one governor of New Jersey and a sheriff of Los Angeles who have just said Eid Mubarak. And after that Eid Mubarak, they've been bombarded with negative comments. And it's time now that we have to work to get the soft image of Pakistan out. We need to tell people that our donation, our contribution, our hard work is only not for Pakistanis. It's for everybody. And I'm very happy and glad to announce this, that as Los Angeles Task Force COVID-19, we gave the food away not to only Pakistanis or Bangladeshis or Muslims. We have given food to everybody, Hispanic, African Americans, Caucasian American. This has given a sign to them that Pakistanis are here as family. Pakistanis, Americans are here to work with you.
So this is what my take is, that we should start working more towards, as we are local. I know for sure my children and going further, they are not going to be going back to Pakistan. They're going to live here. So we also, I'm not saying not to do for Pakistan. It is our beloved country, but we have to put our part, our little incision in this system as well. Well, keeping that in mind, I'm a mortgage broker and a real estate broker. And right now, a lot of people are facing very unusual circumstances of mortgages. They don't have income coming in, but the mortgage bill is coming. But very smartly and very thoughtfully, the government of United States have come up with great programs. Unfortunately, what I'm seeing that a lot of Pakistanis are not utilizing it. Right now, we started with forbearance program for mortgage payments for 3 months. It has been extended for 6 to 8 months now. Fannie Mae products, whoever have a loan with Freddie or Fannie Mae, they can now not make the mortgage payment for next coming 6 months. But of course, we need to talk to our bank, we need to talk to the concerned people and explain our situation. Same goes for the car payment. Same goes for the credit card payment. So it's really time for all of us, which we are leaders of Pakistani American communities sitting here, that we need to go back and tell our people, hey, if you are struggling, if you are having a problem, there are ways and means out there. And I must say, Waqar Saab is my, from day one, I've been following him and learning and discussing things with him. He's a great, very passionate Pakistani American, and I have learned a lot from him. But we need to, ladies and gentlemen, look into it, that how we can help this place, which is now our home. We need to work towards that. But thank you very much, and I'll go further. If anybody has any question regarding any installment payments, mortgage payment, car payment, any payments, even insurance are giving away 6 to 7 months. You don't have to make any more payments. I'll be more than happy to share these details with you. But thank you very much, Waqar Saab, for having me. Thank you, Jamal, for putting together all this thing. You always there, you know, you always कहते हैं हरावल रखते कि आप हीरो हैं. मेरे साथ हैं जनाब Zubair Rao. He is one of the leading Apple store in the nation here, and he's a pioneer with me on my television program as well. Zubair Rao is always there to come and support. Zubair, what kind of problem you are facing as a businessman? Assalamu alaikum. Eid Mubarak to everyone. Thank you, Waqar bhai. Main issue for the businessman is there are two kinds of businesses right now, essential business and non-essential business. So both have different issues. For essential business, they have to open. उनका जो main issues जो है वो PPE का है, employees का है, उनके payroll का है, और जो non-essential business है उनके totally different issues हैं. तो most important जो है, जिस तरीके से हमारा business जो है, we are always make sure कि all employees are fully prepared or fully covered with the PPE process. Keep office environment clean. जो भी customer आए जाए, we have to keep everything clean. So cleanness, using mask, desanitize is the main thing for the PPE or essential businesses. Shortage of employees is another thing, क्योंकि आजकल जो है employees, they're making more money sitting at home. We need more employees, but employees are not easy to get. They're making more money staying home. In my last 35 years in business, I have seen a lot of recessions, up and down, but this is really a bad one. Not as a recession yet, but as a crisis or as this pandemic. So the challenges for the small business are very high, or no, hopefully we'll get over with this situation. Thank you very much, Waqar bhai. Thank you, Zubair Rao, the co-chairman of Pakistan American Chamber of Commerce. Now I have a very important person with me. His name is Mr. Fawad Ismail, the president of Pakistan American Chamber of Commerce. He's the regional director of Wallace Bank. Fawad, there's a problem. I know that businesses, you know, that physicians also have a business. They have a clinic, they have a lab, they have a dialysis centers, they have a small hospital, nursing centers, physical therapy centers. How they can be benefited? There will be a lot of businesses. Can you advise, because you are a SBA expert and you're the banking expert, you have released
lot of loans. Ji, Assalamu alaikum, everyone. And Waqar bhai, thank you so much for inviting me today to be part of the panel. And like to thank all the doctors, the frontline workers who have been actively working to protect us, to save the lives, and to give us strength in the community. First of all, I would like to thank all of you guys. Secondly, Waqar bhai, you have been taking the lead and guiding the community and guiding us, especially in this tough time, what needs to be done and how we can help the community. So again, thank you for that, and thank you for taking me also part of that committee as well. So now, as a banker, as a financial institution, we've been working with all the communities, working with all the small businesses, regardless of their size, to cope up with the problems and the issues they've been facing because of this pandemic. The U.S. government has came up with the stimulus package, which is being done through the SBA, Small Business Administration Payroll Protection Program, where the businesses can apply for the loan, which is calculated based on their annual payroll. Loan amount is calculated based on the monthly average payroll they collect times 2.5. So I've been working very directly with all the businesses in the community, in Pakistani American community and a local community as well, helping them out with the loan process. But again, as what Jamal bhai said earlier, unfortunately, our community, the Pakistani community, has been hesitant to go and apply or talk with a banker or with a lender with their issues and problems. And that's why what Waqar bhai and we have created a LA task force where we want people to contact us so we can guide them, we can help them, and we can tell them how they can apply. My numbers is available all the time. I'm available to talk to them on a one-on-one basis, and same as Jamal bhai also has been doing it. So we want to help each and every one to understand how they can get benefit out of this. We all are in trouble. We all are in problem. We just need to work together and to make sure that we all come out of it in a stronger way, and we can have our community become much stronger community. And also by helping the other communities. That's another thing that we would like to do as a Pakistani American community. We would like to help other communities also, so they can understand, they can see what this image of Pakistani can give to the other communities, and what as a Pakistani we can give and help other communities. Thank you. Thank you for both Ismail Saab, and I'm going to the Aisha Zafar, Dr. Aisha Zafar again. I know Aisha Zafar since many years. His whole family, his sister Saima Zafar, herself, mom, always there to support the people and the physician community. So Aisha Zafar, here is our team. If you any physician, clinic, nursing center need any help financially, so then Mr. Fawaz Ismail is always there to give the advice. Now, I would like to ask you, what is your advice to our community regarding the COVID-19? You're asking me about this, the COVID-19? Yes. Yeah. So, unfortunately, I think even here, I don't think we are being as cautious. Even Eid was yesterday, and I was still hearing of families who were getting together, people were having get-togethers, and a lot of people are still not wearing masks. So prevention is obviously the best thing, because we still have a very long way to go. And I think same applies to Pakistan, although it's kind of difficult to tell people there because they have their own ideas there. Unfortunately, वहाँ पे आपने देखा recently, वहाँ पे भी अब काफी surge हुई है. So हम लोग अपना यहाँ पे जितना भी protection, आपको पता है हमारी summer meeting got cancelled, international हमारे which has never happened in अपना before. Lekin obviously safety comes first, and Dr. Nahid Usmani and the executive committee were obviously very concerned about that. So that is the main thing. I'm really glad आपने ये meeting आज arrange की है, because we have had a lot of physicians in Apna who have had problems with their practices. And I think there's a little bit of थोड़ी hesitation होती है. There's a little bit of ego also, that people may not want to
talk about these issues, but kuch aapke jo consultants yahan pe aaye the the bankers, and jaise Jamal sahib hain, we've also had people, some physicians have passed away, there are families, and that is the other unfortunate situation, that when the husband is earning and the wife is at home, I noticed that there is very limited knowledge of what exactly is going on outside home. So if there is a support system like that, and there are people that are okay. Waqar bhai, I would like to share one or two stories to just make you understand that what LA Task for COVID-19 is doing. So recently, the backbone for COVID-19 is Fatima Khan, and I can't disclose you the name, but she have given my number to a lady. She is almost close to 68 years old, retired, living in Florida. And she called me and she's like, I'm really worried. मैंने गाड़ी की पेमेंट नहीं की, मैंने mortgage की पेमेंट नहीं की, क्या मेरा घर foreclose हो जाएगा? And Allah was kind enough that I could help her to talk to the bank, to talk to their car. She got 3 months forbearance program. She doesn't have to make any mortgage payment, no car payments for next 3 months. These are these small things which me and Fawad are expert of. Fawad is very modest. Honestly speaking, more than me, I'm hearing that a lot of businesses are appreciating Wallace Bank and Fawad helping them out with the current situation. So it's not only just giving the money. It's not only giving them something. It is advice as well. I've been talking to all Uber drivers. They work very differently. They are not getting any sort of a support from the government because they don't file their taxes properly. Unfortunately, it is what it is that Pakistani Americans here have this stigma that let's save the tax money. They don't understand saving the tax money is not everything. So I've been helping a lot of Uber drivers calling me and saying, "Gaadi ki payment ka kya kare?" And very conveniently, there's not much needed, but I need to pick up the phone and talk to them. And we can help you in any state. It's not about California. Yes, me and Fawad both are licensed in California, but we can help talking to you in New York, New Jersey, wherever you need us. Jamal bhai, really, thank you very much. What I'm going to do through the Dr. Aisha, through the Dr. Sajid Chaudhry task force, we're going to put together a arrangement to the Apna, so you can coordinate with the physicians, those need really help. Here I'm going to go to again Sajid Chaudhry Sahab, Dr. Sajid Chaudhry. Tell me how we can help you, how we can work with you. जी थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं. डॉक्टर आमिर कुरैशी ने जिक्र किया था कि there was a problem in donating on अपना website. Yes, I agree with him. There was a technical glitch which has been resolved, and now the अपना non-member members, they can go online and make donations. तो वकार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं कांटेक्ट करवाने का. दानिश साहब से I will contact with him also. बाकी जो हमारे बिजनेसमैन हैं, बैंकर्स हैं, जैसे डॉक्टर आयशा जफर ने मेंशन किया कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं. एक्चुअली जिस तरह बाकी कम्युनिटी के बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए हैं, उसी तरह डॉक्टर्स की प्रैक्टिसेस भी इम्पैक्ट हुई हैं. तो इट्स लाइक जैसे आपने मेंशन किया ग्लोबल क्राइसिस है, हर तरह के बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए हैं, तो उसमें हेल्प चाहिए, हमें एडवाइस चाहिए. तो आई विल बी इन कांटेक्ट विद देम. हम उनके साथ अपनी कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे, और अगर आप मुझे इनके कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दें तो देन आई विल गेट देयर एडवाइस, और फिर हम अपनी मेंबरशिप को कम्युनिकेट करेंगे, और वी कैन गेट आवर मेंबरशिप इन कांटेक्ट विद देम सो दे कैन हेल्प देम. थैंक यू चौधरी साहब. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर साजिद चौधरी, बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने टाइम निकाला. आयशा जफर, आपने टाइम निकाला, आप आई. और मैं एक बार दोबारा जाऊंगा दानिश गाजियानी के पास. दानिश, is you still there? Yes, I'm here. Danish, what I'm going to do today, Aisha Zafar is a very senior member of the Apna, his whole family, and Dr. Sajid Chaudhry, the former president of the Apna. Okay, I put together your group to discuss about how you can help in mask and hand sanitizer and donation to the Apna. Apna is, let me tell you one thing, most of the Apna members, the president and the CEO of the many hospital, they own lab, they own nursing centers, surgical centers. So you have a very good opportunity to get involved with Apna and support Apna.
Thank you so much, everybody. Appreciate it. Thank you, Vakar Bhai, for introducing me to the team. And if there's any way we can help in any way, and if anybody needs any masks or sanitizers, please let us know. And we will definitely be more than happy to help donate or even supply them. We can help in any way they need, inshallah. So I will connect you later on after this meeting, all the exchange number, so you can start talking to them, okay? And here I go to back our Hardil Aziz, Consul General Abdul Jabbar Memon Saab, to say in closing remarks anything. देखिए जी खान साहब, मैं फिर अगेन आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस किस्म का एहतमाम किया कि मैं अपने लोगों से भी मिल सका और अक्रॉस यूएसए मेरी लोगों से शनासाई हुई और माशाल्लाह बड़ी चीज़ें डिस्कशंस के लिए आई और मेरी वहीं पे जाके बात बनती है कि आप जैसे लोग हैं वो हमारा बहुत ही बड़ा असासा है। वकार खान साहब, आप हमारे रोविंग एम्बेसडर हैं, सफ़ीर पाकिस्तान का रोल आपने अदा किया हुआ है यहाँ पे और आपकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो है आगे बढ़ी हैं। थोड़ा सा मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमारे जमाल ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, हमारे बड़े डायनामिक कम्युनिटी मेंबर हैं, लेकिन जहाँ तक ख्याल ये है कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मूव करते हैं या उसी डोमेन में रहते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन जो मेरी सोच है मेरी अपनी कम्युनिटी के लिए गुज़िश्ता 5 साल में मैंने देखा है कि जितना मेरी कम्युनिटी ने अदर कम्युनिटीज को लुक आफ्टर किया या इंटर कम्युनल हार्मनी या इंटरफेथ हार्मनी में जो मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने रोल अदा किया है वो रियली अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने मेरी 30 साल की डिप्लोमेटिक सर्विस में मैंने अपनी कम्युनिटी को ज़्यादातर वही अपने लोगों की तरफ और यानी कि अपने कम्युनिटी के अंदर ही रहते देखा है। यहाँ पहली दफ़ा मैंने कैलिफोर्निया में आके देखा कि मेरी कम्युनिटी के लोग और लोगों के लिए ज़्यादा करते हैं, पाकिस्तानियों के लिए कम। ये जो मैसेज था ईद मुबारक का, ख्वाजा साहब और हम इकट्ठे थे जब हम सैनिटाइजर्स और ग्लव्स हैंड ओवर कर रहे थे, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान उनको प्रेजेंट कर रही थी, उस वक्त ये मेरे शरीफ ने ये मैसेज रिकॉर्ड करवाया था। और ये भी एक अंडरस्टूड बात है कि जब हम शरीफ के पास गए या वकार खान साहब और ये जो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जब LAPD पुलिस के पास गया, ये दानिश साहब की तवसत से इनकी कंपनीज ने वहाँ पे डोनेट किया, तो ये एक अंडरस्टूड बात थी कि LAPD में और शरीफ के दफ्तर में पाकिस्तानी काम नहीं करते हैं, प्रीडोमिनेंटली अदर देन पाकिस्तानीज आर देयर। तो ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ कि वी पाकिस्तानी हैव कम हियर to look after the other communities, to other people. तो मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है, there is always room for improvement, हमें और यानी कि इसमें बेहतरी लानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, मेरी जुरिसडिक्शन के कम्युनिटी के पास के सारे पाकिस्तानी माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं, वेल ऑफ हैं और वो रिसीविंग एंड पे नहीं है लेकिन गिविंग एंड पे है। तो मैंने तो जब भी इनके आगे झोली फैलाई, ये बेचारे आगे आए, इन्होंने मदद की है और हम हर यानी कि पाकिस्तान में भी एंड विद इन यूएसए भी जहां जरूरत पड़ी है हमने कंट्रीब्यूशंस लिए और बड़ी जनरसली डोनेशंस दिए पाकिस्तानियों ने यहाँ मेरी जुरिसडिक्शन में। तो बहुत ही अच्छा है। मेरा ख्याल है कि एट द स्टार्ट में वो मुझसे पूछ रहा था, ख्वाजा साहब ने कहा कि स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज के बारे में कुछ बात करूंगा, तो वो मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि CG न्यूयॉर्क एंड CG अदर और भी CGs होंगे, लेकिन CG न्यूयॉर्क इज maybe in a COVID, हाँ लेकिन क्योंकि वकार खान का डंडा CG लॉस एंजलिस पे ही चलता है तो वो मुझे तो ये घसीट के ले आए, वो बचाव कर गए। खैर एनी हाउ, तो वो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी के मैं 2 मिनट की मैं बात करूंगा आपसे। बेचारे 3 महीने से यहाँ पे स्टैंडर्ड थे और हमने टोटल कोई 1500 के करीब रजिस्टर किए हैं, उसमें से 1000 के करीब हम फॉर्चुनेटली वापस अपनी डेस्टिनेशंस पे भिजवा चुके हैं, बाकी 500 के करीब है। उसमें से भी 250 जो है वो अभी 1 जून को जो फ्लाइट न्यू जर्सी से जा रही है उसमें चले जाएंगे इंशाल्लाह, उनकी रिजर्वेशन हमने शुरू कर दिए। बाकी जो 250 है वो थोड़े से इनडिसाइसिव है, वो कभी बात करते हैं टिकट का फेयर ज्यादा है, कभी कहते हैं कि हम कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए जाएंगे। वो उनकी इनडिसाइसिवनेस ने हमें ये फैसला करने पे मजबूर किया
किया है कि जो 6 फ्लाइट्स चल रही थी वो अभी 5 पे आके रुक गई हैं, लेकिन अगर वो जाने के लिए तैयार हुए तो इंशाल्लाह वो जो 6ठी फ्लाइट है वो भी चलाएंगे हम कुछ अरसे के बाद। तो ऑल हैज बीन टेकन केयर ऑफ। स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज की तकलीफ थी, स्टूडेंट्स थे उसमें, गर्ल स्टूडेंट्स थी, कईयों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, कईयों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। इवन मेरी अपनी जुरिसडिक्शन से, बाकी तो जो कौंसल जनरल है वो अपनी रिपोर्ट्स देंगे, मैंने यहाँ पे जो भी जरूरतमंद आया उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की, जिसको पैसों की जरूरत थी मैंने पैसे दिए उनको, और हमने उनको माशाल्लाह बड़ा अच्छा रखा। लेकिन जिस दिन से हमने फ्लाइटें शुरू कर दी 10 मई से, उसके बाद हमने ऑल असिस्टेंट्स वी हैव सस्पेंडेड एंड हैव रिक्वेस्टेड देम कि अब आप अपनी टिकटें खरीदें और चले जाएं। तो जिनके पास टिकटें नहीं भी थी, वो अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे, उनको भी, उनके लिए भी मसला हल किया गया। लेकिन अब थोड़ा सा हमारा, अनफॉर्चुनेटली, लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड कैंडिड, हमारा थोड़ा सा कल्चरल इश्यूज हैं, थोड़ा सा माइंडसेट के इश्यूज हैं। जहां पे हम असिस्टेंस ऑफर करते हैं तो वो जेन्युइन के साथ, जो जेन्युइन नहीं होते वो भी जंप इन कर जाते हैं, तो फिर बजट बड़ा लिमिटेड होता है, सबको हम नहीं लुक आफ्टर करते। लेकिन एज फार एज कैलिफोर्निया और मेरी वेस्ट कोस्ट इज कंसर्न, ऑल हैज बीन टेकन वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, before our closing remarks, I would like to say, Aisha Zafar, can you give the message to the community? What message you want to give today to the entire community? देखिए जी, this is a huge pandemic. It's a major situation obviously all over the world. लेकिन this is a very good effort on your part कि हम लोग अपना में तो obviously हम डॉक्टर्स हैं, इकट्ठे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग जैसे आज आप लेकर आए थे, अगर एक हमारा अपना नेटवर्क हो तो उसमें ये हो जाता है कि वी कैन रीच आउट टू ईच अदर और हम एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं, एंड वी कैन हेल्प द कम्युनिटी एज वेल। डॉक्टर साजिद चौधरी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी जो जैसे काउंसलर जनरल साहब ने भी मेंशन किया कि हमारी अपना और हमारी सारी कम्युनिटी जो है, वी आर हेल्पिंग आवर फेलो सिटीजन्स अक्रॉस द बोर्ड, whether they are Muslim, non-Muslim, Pakistani, Bangladeshi, Indian colleagues, or of course Caucasian American colleagues. So we are irrespective of religion, race, ethnicity. तो मेरी सबसे गुजारिश यही होगी कि हमें हमारी हेल्प करें अपना की, टू हेल्प आवर फेलो सिटीजन। और अभी भी इस डिजीज की कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं आई। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं वो हेल्प कर रही हैं, लेकिन अभी तक भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। जब तक वैक्सीन जो है वो पूरी तरह प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती, तब तक वी हैव टू लिव विद दैट न्यू एनवायरनमेंट। थैंक यू। मैं मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए इंटरवेंशन मैं चाहूंगा खान साहब। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी में डॉक्टर इमरान शरीफ लकीली यहाँ अवेलेबल है, मुझे काफी लोगों के लिए, एजिड लोगों के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ी। यहाँ पे आपको पता है दवाइयाँ नहीं मिलती ऐसे, और डॉक्टर इमरान शरीफ ने बेचारे ने आधी रात को भी वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिए और हमने उन गरीबों को, उन लोगों को, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी को दवाई दिलाई। तो मैं डॉक्टर इमरान शरीफ का रियली यहाँ इस फोरम पे शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर हिज असिस्टेंस। You're welcome, Jabbar. Dr. Imran, your message, please. अच्छा, पहले तो first of all, we had a very productive meeting and it looks like everyone is doing an amazing work. जैसे मैंने mention किया कि we are working in Pakistan, we are working locally, we are helping all communities, and I think if we all work together, I think we'll be more productive and we will be more effective, and our voice will go really far. Or I'm constantly in touch with Jabbar Bhai on a very regular basis, and I always give him updates about what is happening with the COVID-19 era. As Sajid was mentioning, this is a new way of living. This issue is going to last for good 3 to 6 months. Then the next wave most likely is going to come, which may be the same intensity or the more severe. And the vaccine, as we know, almost 8 companies are really heading hard on the vaccine. There are more than 77 trials going on, and we should have a vaccine probably sometime next year. I mean, if you're lucky, we may be able to get it this year. And even with the vaccine, the doctors know that we need to look at the side effect profile and make sure it's safe for humans. So until middle of next year or maybe end of next year, we will be living like this. We have to protect ourselves. We have to protect our elderly. We have to protect people who are immunocompromised. Mask wearing, hand washing,
sanitizer, and just be protective. So thank you so much once again, everyone. Gee, maybe I'm going to emphasize on this that har problem ke saath there is an opportunity as well. So I feel this is a great opportunity as a Pakistani American, as a Muslim, to portray our religion and our liking towards humanity. हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम लोगों को बताएं कि हमारे रिलीजन का हिस्सा है मदद करना, पड़ोसी की मदद करना. So I will like everyone to work on this कि जी let's help everybody. Let's not put this our mindset कि इसका करना है, इसका नहीं करना. And me and Fawad, we work together. We work in LA COVID-19 as well. Any of you need any help on our area of expertise, we are just a call away. We are passionate. Fawad is passionate about it. Even raat ke 9 baje rahe ho, subah ka time ho, we both are passionate. You're more than welcome to contact us. We would love to work with you all and help everybody out. And once again, thank you very much, Waqar Saab. Thank you. Fawad, you want to say a few words? Ji, as Aisha Zafar Sahaba said, we all should work together. All the communities and in different states, we all should have a platform where we all can communicate with each other and work with each other and help our Pakistani American community as well as the local American community. And thank you, Waqar Saab, for organizing this, and Jamal Bhai, thank you so much. We are always available, as you said. Please contact us. Take the benefit of this opportunity that the US government is giving out, that loan. It's a forgiveness loan. If you follow the procedure, if you need any kind of guidance, any kind of help, I'm available anytime. So Waqar Bhai can share my contact information, and thank you so much. Thank you very much, everyone. And Zubair Bhai, you want to say a few words before we close? Yeah, I want to say thank you very much for everybody for joining. And most important thing is Chamber of Commerce is doing its work for a long time, helping a lot of businesses. So if you guys know any other business need help under our umbrella, we have a lot of professionals, so we can connect the puzzle. And our team is always there to assist and help. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Abdul Jabbar Memon Saab, Consul General of Pakistan, Jamal Khwaja, President COPE and UFPID, Dr. Amir Qureshi, Dr. Aisha Zafar, Dr. Sajid Chaudhry, Danish Gajani, Dr. Imran Sharif, Fawad Ismail, Zubair Rao. Thank you very much for your valuable time. Aisha and Sajid, I'll connect you with Gajani. He will work with you for any kind of help, okay? God bless America, God bless Pakistan, and God bless Apna as well. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खुसूसी खिदमात. अगर आपको कोरोना वायरस में मुब्तला है या कोई अलामात हैं, आपको मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, लोन पेमेंट और तिजारती मसाइल हैं, तो आज ही कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स से फौरी राब्ता कायम करें. We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs.
At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें। कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार। अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें। शुक्रिया। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार